मیر صاحب, معزز حاضرین, معزز پارلیمنٹیرینز, صحافی بھائی اور بہنوں, السلام علیکم. آج کا جو عنوان ہے گلوبل امپیکٹ آف پاکستان's military and diplomatic victories over India, تو میں کچھ آپ کو اردو میں بات کروں گا اور کچھ دنیا کے, عالمی دنیا کے لیے میں میسج انگلش میں بھی دوں گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کی کیا سوچ ہے. اور اس کے لیے کیونکہ میں آج کل انٹر پارلیمنٹری اسپیکرس کانفرنس کا فاؤنڈنگ چیئرمین بھی ہوں, تو وہ ایک گلوبل آرگنائزیشن کے تحت مجھے وہ تمام ادارے جن کا رول ہے اس وکٹری میں ان کا فردر ایک لائن میں ان کا ذکر کروں گا. ملٹری لیڈرشپ اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ, اس میں میڈیا کا جو رول ہے, اس میں ڈپلومیسی جو ہے, اور اس میں جو قوم کا رول ہے, ان سب کا رول جو ہوگا اس کا میں ذکر کروں گا. تو اس کے لیے میں وارث میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع فراہم کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکوں. میں ماسٹرز ان جرنلزم ہوں اور وہ میرے استاد ہیں. انہوں نے میرے ٹیچر تھے اور وہ ایک انقلابی شخصیت تھے, جمہوری شخصیت تھے, ادبی شخصیت تھے اور بڑے ورسٹائل پرسنالٹی تھے. انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی جیسے اسپیکر صاحب نے کہا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا جب وہ باہر آئے 28 سال کے بعد جیل سے, تو انہوں نے ایک قدم جیل کے اندر تھا اور ایک قدم جیل کے باہر تھا. تو انہوں نے کہا میں بٹرنس میں ختم کر دیا, مجھ میں کوئی ایسا دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, اور انہوں نے ڈائلاگ کو ترجیح دی. اور نیلسن منڈیلا ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جو موقف تھا جیل جانے سے قبل وہ ڈفرینٹ تھا, اور آج آنے کے بعد آپ کا رول ڈفرینٹ ہو گیا ہے, اس میں یہ تضاد کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں جو میرا دشمن ہو وہ سب کا دشمن ہو, تو میں یہ چیز اپنے دل سے نکال لی ہے. تو میں آج بھی یہی میسیج دوں گا کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے کہ ڈائلاگ از دا اونلی آنسر. صرف ڈائلاگ کے ذریعے ہی, آپ گفت و شنید کے ذریعے ہی, اگر کوئی قتل بھی ہو جاتے ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ راستہ سب سے بہتر ہے کہ وہ ڈائلاگ کی طرف ہو. I thank the Waris Mir Foundation for this honor to speak on a matter of deep national significance. Our topic today reflects on a defining chapter in our nation's history, a chapter where Pakistan's resilience, integrity, and unity were tested and proven on the global stage. The events following the unfortunate Pahalgam incident presented a grave challenge. We witnessed yet again the familiar pattern of hostility, false flag operations, and accusations from our eastern border. From the outset, Pakistan chose two pragmatic courses. One, resolute defense of our sovereignty and calibrated restraint to avoid escalation. Our response was measured, precise, and effective. We demonstrated
that sovereignty is not merely a word, but a sacred trust defended with courage. Our armed forces, leadership, brave soldiers, and airmen showed great operational readiness. They proved professional skills and sound strategy can outmatch numerical and technological advantage. The skies bore witness to this truth, maintaining combat superiority. Pakistani Eagles shot down modern jets in quick succession, forcing the enemy to ground its entire fleet. Simultaneously, we extended the hand of peace. We proposed composite dialogue. We called for impartial international investigation into the Pahalgam incident. India's refusal to engage constructively only served to sharpen the global contrast. Pakistan stood proud as a nation, forced to defend itself, yet committed to peaceful resolution. On the other hand, India stood exposed as an aggressive state driven by war-mongering. The victory, my friends, was not solely won on the battlefield or in the skies. Its foundation was laid in an unprecedented display of national unity, envisioned by Quaid-e-Azam and nourished by the blood of martyrs. Political, parliamentary, and military leadership stood shoulder to shoulder to defend the country. The Parliament passed unanimous resolutions to support the armed forces and articulate Pakistan's peaceful intentions to the world. The Senate, through proactive diplomatic engagement, aptly communicated Pakistan's stance to the world. Particularly the parliamentary delegation, led by Mr. Bilawal Bhutto Zardari, played a vital role in explaining Pakistan's priorities and sustaining channels of support and mediation. This engagement underscored that effective diplomacy depends on parliamentary voice as much as on the government-to-government channel. Our vibrant media, I'm talking about the media, the vibrant media also demonstrated remarkable professionalism, countering disinformation with facts, being true partners in defending national narrative. The result was a resounding diplomatic triumph. We witnessed strong support from our brothers in Saudi Arabia, Turkey, Qatar, Iran, Bahrain, Bangladesh, and Azerbaijan, to our friends in China, the United Kingdom, Brazil, and across the European Union. The recent visit by the President of Islamic Republic of Iran stands as a powerful testament to our growing regional bonds. A particularly significant marker of this global confidence was trust affirmed by the United States. President Trump publicly praised and acknowledged Pakistan's anti-terrorism efforts and its pivotal role as a stabilizing force. High-level political and military engagements, participation of Pakistan military leadership in significant events like CENTCOM, change of command, and strengthening bilateral and economic ties signal a new dawn in our strategic relationship. This broad-based international support underscored Pakistan's standing as a responsible actor crucial for regional peace. Likewise, Pakistan's election to the United UN Security Council with 182 votes for the year 2024 to 2026 is both promising and reassuring. Our proactive role with the OIC, championing resolutions for ceasefire and peaceful dispute resolution, cements our role as a leader for peace. And critically, peace
and stability over the bedrock of prosperity. Recent economic indicators show encouraging signs in terms of foreign direct investments, flows, and our external account surplus. The momentum must be sustained through policies that deepen reforms, protect the poor, and encourage trade, technology, and investment. At the same time, we must be candid about lessons. First, information integrity matters. Our strategy factual, timely, and disciplined communication help blunt disinformation. Second, institutional coordination is essential for sustainable policy. Third, diplomacy must be continuous and parliamentary diplomacy must be mainstream. As a chairman, I am deeply committed placing parliamentary diplomacy at the forefront of our efforts to build positive image of Pakistan. To this end, as a founding chairman of Inter-Parliamentary Speakers Conference, ISC, I am proud to announce that we will host the major ISC gathering this November in Islamabad. Over 45 speakers of the parliament and leaders of the IPU, CPA, and other global forums will witness firsthand Pakistan's vibrant democracy, resilience, and dynamism. This is a crucial platform to project our narrative of peace, progress, and potential, further boosting investors' confidence. Ladies and gentlemen, the global impact we discussed today is manifested. It is impact of nation that defends itself with courage, unity, and wisdom. A nation that chooses dialogue over discord. It is an impact of the nation earning respect and trust on the world stage, and it is the impact translating the brighter economic future for our people. I salute the armed forces for their professionalism. I salute our political leaders, diplomats, and parliamentary envoys for voicing Pakistan's stance in capital across the world. In conclusion, I draw comfort resolve from the words of Shaheed Mahatma Benazir Bhutto, who believed that democracy, justice, and rule of law are the instruments of lasting security. Let that sentiment guide us, our national work. Let us draw from these victories. Let us learn from unity we forge. Let us build a Pakistan that is not only secure and respected, but also prosperous and just for all its citizens. May Allah bless Pakistan with lasting peace, progress, and dignity. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. Good donation. जी आप लोगों हाजिर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बेसमेंट में तशरीफ ले जाएं रिफ्रेशमेंट्स के लिए। मैं तमाम जो हमारे मेहमान थे, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर पंजाब असेंबली का, वज़ीर दाखिला का मशकूर। थैंक यू। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।